وزير الدولة والوفد المرافق في القاهرة، أشقاء أعزاء، يسعدنا ويشرفنا وجودهم معنا بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة بعد انقطاع لسنوات طويلة لا تتناسب مع قوة العلاقات التي تربط بين البلدين، العلاقات التي أسسها زعيم جمال عبد الناصر والزعيم راري، والتي كانت مثال للعلاقات الوثيقة فيما بين الدول الأفريقية للدعم المشترك، للاهتمام بتنمية البلدين بشكل يتناسب مع طموحات شعوبها، وأيضا مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها. اللجنة المشتركة على المستوى الفني انعقدت خلال اليومين الماضيين، وتوصلت إلى استكشاف عديد من مجالات التعاون وإرساء قواعد تنمية هذه العلاقة. تم أيضا الاتفاق على وتم توقيع 3 مذكرات تفاهم في مجال التعاون في الدبلوماسية وفي السياحة وفي الزراعة. سوف يتم خلال الفترة القادمة ولحين انعقاد اللجنة المشتركة القادمة متابعة هذه التنفيذ لهذه الاتفاقيات، وأيضا أن يعقد بوتيرة مناسبة لحين انعقاد اللجنة المشتركة في 2020 جولات للمشاورات السياسية فيما بين وزيري خارجية البلدين، حتى نستطيع أن نتابع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وأيضا العمل على استكشاف مجالات أخرى للتعاون والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا التي تهم البلدين على مستوى القارة الأفريقية وعلى المستوى الدولي. دفء العلاقات التي تربط بين كل من مصر وتنزانيا والاهتمام بتنمية هذه العلاقة، الزيارة الناجحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا ولقائه مع الرئيس التنزاني والتفاهم الذي تم خلال هذه الزيارة يؤشر إلى فترة تشهد بازدهار للاهتمام المشترك والعمل المشترك فيما بين البلدين. مرة أخرى أرحب معالي الوزير وأتمنى له وللوفد المرافق إقامة طيبة في القاهرة، وأتطلع لاستمرار المشاورات فيما بيننا. قبل انعقاد اللجنة عقدت مع معالي الوزير جولة مشاورات سياسية تناولت القضايا الأفريقية، التحديات المشتركة، الإرهاب، العلاقة الثنائية في مجملها، كل مجالات التعاون التي نسعى إلى تعضيدها وتنميتها، وأيضا القضايا الدولية والتعاون الوثيق فيما بين البلدين في إطار المنظمات الدولية والدعم المتبادل لكل منا للآخر في تولي المناصب في إطار العلاقات المتعددة الأطراف. بشكر معالي الوزير على هذه الفرصة، وهو له خبرة واسعة واستفدت كثيرا من رؤيته وما طرحه، وأتطلع إلى استمرار العلاقة فيما بيننا لخدمة البلدين. شكرا جزيلا. Thank you very much, Your Excellency, for your kind words. The words of welcome and substantive words on the nature of our cooperation between the Arab Republic of Egypt and the United Republic of Tanzania. This relationship has lasted for over half a century, since its inception by our founding fathers, the late President Julius Kambarage Nyerere and the late Abdul Nasser Kama Nasser. In this period, we have had a framework of relationship which is called the Joint Permanent Commission, but there was a temporary relapse, although cooperation did continue in some areas. We are here today to revitalize that framework and to push forward the areas of cooperation that have already been going on
for the past 50 years. It is very important for any relationship in the economic and social areas that it has to be predicated upon a fertile political environment. That environment has existed, and recently it was rekindled and heightened by the visit of His Excellency, the President of Egypt, Al-Sisi, to Tanzania as a guest of His Excellency, President John Pombe Magufuli, the President of the United Republic of Tanzania. We must also recognize the great relationship, working relationship, interaction among people at the cultural level and the social level. Egyptians and Tanzanians not only are on the same side of our African continent, on the eastern side, but have a history of interacting at different levels, and especially, if I can recall, the very strong cultural links between Egypt and Zanzibar. But also, let's not forget, we have a natural link through the River Nile. Tanzania is located close to some of the sources of the Nile, and Egypt is located at the end of this longest river in the world. This is a unique relationship, and our meeting today to revitalize the framework of cooperation is to understand these historical, geographical, and cultural advantages that our two countries have. Egypt is a relatively developed country compared to Tanzania. In the understanding that we have been looking at, the new framework is going to cover areas of trade, of investment, agriculture, tourism, development and management of water resources, education, health, security matters. In fact, all the vital areas that can define the relationship between two friendly countries. We place great value in having this joint permanent cooperation framework, because this will point out the areas of performance, and we have put in place measurements that will indicate the progress we are making and identify any constraints that we'll be facing. We have also recognized the importance of not only enhancing, deepening, and heightening the relationship bilaterally, but of cooperation at different international fora. First and foremost, the African Union, where we have been members of that organization from its inception in 1963. There are also other regional organizations to where we belong, like the Afro-Arab Solidarity Conference, and above all, the United Nations. I've used this opportunity to express our gratitude and congratulations to the Arab Republic of Egypt for their 2-year service at the United Nations Security Council, where they articulated effectively the African agenda and other issues of international concern. We are looking forward for the forthcoming leadership of Egypt in the Group of 77 and China starting this year. And this has been the pattern where we support each other in international fora to articulate issues that are of concern to peace and security in the world. We have, in particular, addressed the issue and the threats of terrorism that is not only threatening Egypt and increasingly the countries of Africa in the sub-Saharan region, but it is indeed an international threat to peace and security. We are also aware of other international criminal tendencies and crimes such as drug trafficking and human trafficking that needs to be addressed, and of course the untroubled spread of small arms which are fueling conflict in many parts of Africa. Egypt has shown leadership. Egypt has taken initiatives, and we want to be
good partners with Egypt in all these different areas. We are very much aware of the concerns of Egypt. We have underscored in our joint communique and minutes of discussion the vitality of the River Nile for the development of our two countries, but we have stated in no uncertain terms that the Nile is indeed the lifeline of the Egyptian nation. And we need this to be understood in any subsequent discussions on the joint management of this vital, not only resource for the two countries or for the continent, but indeed for the world, remembering that the Nile is actually the cradle of civilization where the entire world owes something. It is very important that we take a keen interest in working with Egypt and all the countries in the Nile Basin to revitalize this vital source, which is the basis of livelihood for millions of people. It is in this connection that we count on the friendship, partnership, continuing relationship, not only between the two governments, but the two people and the next generations of our young people between these two countries. Thank you very much indeed. إبراهيم مصطفى من الأخبار. هل تم تحديد موعد لزيارة الرئيس التنزاني إلى القاهرة؟ وهل سؤالي لمعالي الوزير التنزاني، هل ممكن تنزانيا تقوم بدور وساطة ما بين مصر وأثيوبيا في إطار التعثر الأخير في مفاوضة سد النهضة؟ طبعا مصر تتطلع لزيارة فخامة الرئيس في أقرب فرصة ممكنة، وقد تم توجيه الدعوة من قبل الرئيس السيسي ومن خلال القنوات الدبلوماسية سوف يتم تحديد موعد زيارته، وبالتأكيد سوف يكون مناسبة هامة يتطلع إليها السيد الرئيس ويتطلع إليها الشعب المصري للترحيب بأحد القادة البارزين في القارة الأفريقية، وأيضا لتكون مناسبة أخرى لدعم العلاقات التنزانية المصرية. I'd like to confirm that indeed my President John Pombe Magufuli, has received an invitation from his brother, President Al-Sisi, to visit Egypt at a convenient date. They are now looking at the convenience of those dates and when it can take place. But it's something that in principle they had agreed upon, that there'll be a return visit sooner than later following the visit of His Excellency President Al-Sisi to Tanzania last August. On the other issue of Ethiopia and Egypt, we have been discussing on the use of the Nile at various levels and various frequencies. The last meeting we had was in the middle of last year in Kampala, but I trust the bilateral relations on the use of the Nile and the construction of the Renaissance Dam is an issue that the two countries are looking at possibilities of direct dialogue, which I believe is a major source of resolving that issue and reaching a mutual understanding. It hasn't reached a point where neither of the two countries have asked Tanzania to mediate. I don't think we may have to come to that, because there are certain international principles of transboundary use of resources, and I'm sure there is the wisdom and goodwill that prevails between the two countries and two leaders will lead to a resolution of the whatever differences have been existing between the two countries on the construction of the Renaissance Dam in Egypt, in Ethiopia. في ظل رئاسة مصر المقبلة مجلس السلم والأمن الأفريقي، إيه الخطط اللي مصر حطاها علشان
يعني القيام بهذا الدور وتقليص الإرهاب في أفريقيا. في حاجة تانية، هل في نية من أي جانب، من الجانب المصري أو السوداني، لإلغاء اتفاقية الحريات الأربع؟ آخر سؤال، هل مصر تلقت دعوة لبدء الإعمار في العراق؟ مصر تولت بالفعل رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي اعتبارا من أول يناير 2018، وسوف تطلع بمسؤولياتها في إطار الرئاسة لتناول كل القضايا الأفريقية المرتبطة بالسلم والأمن بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق المصلحة الجمعية لأعضاء الاتحاد الأفريقي. بالتأكيد أن قضية الإرهاب هي قضية أصبحت دائمة التناول، ويتم من خلال مجلس السلم والأمن بلورة أسس التعاون، بلورة القرارات التي تؤدي إلى محاصرة هذه الظاهرة وتكفيف منابع تمويلها، والعمل على مقاومة انتشار المحاربين الأجانب في أرجاء القارة الأفريقية، وتكثيف التعاون المشترك على كافة المجالات بين الدول الأفريقية، خاصة في إطار الأمني، في إطار تبادل المعلومات وتكثيف العلاقات القائمة، التعاون بين الأجهزة الأمنية. سوف نستمر في تناول القضايا الملحة الأفريقية لتحقيق السلم والأمن، سواء في منطقة البحيرات، القرن الأفريقي، كافة مواضع النزاعات الأفريقية دائما هي محل تناول وبحث في إطار مجلس السلم والأمن. ومصر سوف تلعب دورها تقليدي، سواء من خلال مقعد الرئاسة أو من خلال عضويتها، وبالتعاون مع بقية الأعضاء. بالنسبة للعلاقات المصرية السودانية والحريات الأربع، فهذه الأمور دائما ما يتم تناولها وتحديد المجالات التنفيذ لما اتفق عليه بشكل متبادل وبشكل يؤدي إلى تحقيق المصلحة المشتركة. هناك بعض العثرات التي تواجه هذا التنفيذ، وبعض المشاورات الجارية بالنسبة للتوازن في إطار التنفيذ الكامل لهذه الحريات، هي لم تصل إلى التنفيذ للحريات الأربعة بشكل كامل ومتكافئ، ولكن دائما الأمل أن تشهد العلاقات المصرية السودانية القدر الكافي من المراعاة لتطلع الشعبين أن تكون هذه العلاقة مؤدية لتحقيق مصلحة الشعبين وفقا للاتفاقات السابقة ووفقا لما تم تحديده. بالتأكيد أنه هذا يتطلب جهد ويتطلب انتهاج سياسات تكون داعمة لهذه التوجه، ومن قبل مصر فهذا دائما هو تطلعها. دعوة لإعادة الإعمار في العراق، في الحقيقة هذا موضوع دائما محل إثارة من قبل المسؤولين العراقيين على كافة المستويات، في الزيارات المتبادلة، لقاءات السيد الرئيس برئيس الوزراء العراقي. فهناك تطلع بأن تكون مصر طرف فاعل في جهود إعادة الإعمار العراق بما لديها من قدرات وخبرات ساهمت في مراحل عديدة في الجهود التنموية في العراق، وهناك خبرة للشركات المصرية التي عملت في العراق في السنوات السابقة. هذا سوف يتم من خلال مواصلة الزيارات على المستوى الفني، وهناك سوف تكون فرصة في القريب العاجل لزيارة وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين مصريين والشركات العاملة في مجالات البنية الأساسية للعراق لاستطلاع الأوضاع وللوقوف على فرص المساهمة في هذه الجهود وفقا للمعايير التي تضعها الحكومة العراقية ووفقا لأولويات واحتياجات الحكومة العراقية. حضرتك بعد الاجتماع الأخير للجنة السداسية، ما هي التحركات المقبلة من جانب اللجنة بشأن قضية القدس؟
اللجنة طبعا كانت مكلفة من قبل قرار مجلس الجامعة العربية بالتحضير للاجتماع لاحق لتقييم الأمور، ولكن تعمل اللجنة من خلال التشاور، من خلال الجهد سواء الجماعي أو المنفرد لأعضائها لاستمرار الدفاع عن قضية القدس، الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أهمية التوصل إلى حل سلمي من خلال المشاورات التي يتم إجراؤها مع الشركاء الدوليين. وتم خلال الأيام الماضية من قبل كافة أعضاء اللجنة سلسلة من المشاورات عقبت الاجتماع الذي عقد في الأردن لمواصلة التواصل مع كثير من الشركاء لتأكيد على المبادئ القائمة فيما يتعلق بحماية الوضع في القدس، وأيضا بأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن الحل الدولتين هو السبيل الأمثل للوصول إلى إنهاء الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. Adel Mahroui, CGTN. My question is for the Tanzanian minister. You've mentioned that you've worked on three main MOUs, signed three main MOUs today, and overall there is you're both looking forward to deepen this partnership between Egypt and Tanzania. Overall, how do you evaluate the current, when we talk about trade and the value of the economic relations, how do you evaluate it, and what is exactly that you're looking forward to in the coming years on a short period? And on the other hand, as an Egyptian, I thank you for your recognition of the importance of the River Nile to us as Egyptians and as the main source of water to our country. So thank you very much for that. Thank you. I didn't hear the first part. I hadn't taken off the microphone. But I think you said you want me to comment on the status of the bilateral economic relations between Egypt and Tanzania and the future. So far, our economic relationship has mainly been based on trade between the two countries. And if you look at the statistics, I think it is very much in favor of Egypt. Egypt has been exporting, very high quality consumer goods, like textiles, building materials, domestic items, especially in that area. And not only for Tanzania, but also for the refugee population, that Tanzania has been hosting refugees for many, many years. And the United Nations High Commissioner for Refugees has been assisting the refugees. And most of the items, I worked for UNHCR for 11 years. Many of the items, like domestic utensils, tents, are actually imported from Egypt, and many of those are used in Tanzania. But also there have been very significant exports of agricultural inputs from Egypt. Now we are trying to see the extent to which Tanzania can increase the balance of trade between the two countries, not only to increase the exports of some raw materials, but Tanzania has decided to become a manufacturing country and to add value to some of our products. Tanzania is primarily an agricultural country, primarily has vital mineral resources that can be transformed into very important industrial outputs. And we are inviting investors in Tanzania from Egypt to invest in agriculture, in manufacturing, and also in the mining sector. The future will be very significant indeed, because we are looking forward to actual investment in Tanzania by Egyptian investors from the private sector. Among the areas where there has been keen interest on Egyptians is to transfer some of the industries that are here, or to initiate
some of the industries that are here in Tanzania. Egypt is a great pharmaceutical producing country. Tanzania, with a population of 55 million, and not a single pharmaceutical industry is in need of industries that produce medicines. Not only medicines for human beings, but also medicines for animals, like veterinary requirements. Egypt has an excellent leather industry and meat industry. We have over 25 million heads of cattle. In fact, in Africa, we are only second to Ethiopia for having so many cattle, and if you add goats and sheep, we have plenty of leather, hides, and skins, and your shoes are world class. Why don't you come and invest in Tanzania and reduce the cost of production where you have the leather, the skin, and all this? And I understand the Egyptians are so inventive. You don't only make shoes, but you also make buttons from the horns, and you make many other products from the cow. But also the meat. If you have the meat, why should you import meat from Argentina, from Australia, when you only have less than 1,000 kilometers of sea line from Tanzania? Meat that is processed according to your standards, this kind of areas. But very much important is the area of improving our agricultural production. Agricultural implements, fertilizers, and many other areas of investment. But also, Egypt is advanced in modern technology, in IT, and these are the areas which are completely new. And we thank Honorable Minister for opening your universities to our students to come and benefit from the technological advancements that you are making. In fact, I can say in the African continent, the Egyptian economy is among the top 5 economies. And why go to other areas that are distant? And we have Egypt almost next door in terms of geographical distances where you can bring in investors. And that will also balance the trade between us. Trade and investment have to go together. But we have, with pride, the longest bridge in East Africa. It's called the Nyerere Bridge. Who designed that bridge? Egyptian engineers. And we hope Egyptian engineers and technical assistants will continue to be available. We are going to build a hydroelectric dam called the Stigler's Gorge, which will produce 2,100 megawatts for our country. If we are going to industrialize, we need at least 5,000 megawatts per year. But now we are only producing 1,600 megawatts. And before I left, my president told me he was so delighted that among the people who have applied in the tender for the construction of that dam are Egyptian engineers and architects. We hope they will come and participate in the construction of that dam and many other areas. You have one of the finest educational institutions and very high engineering graduates, and we hope the technical cooperation between Egypt and Tanzania will continue, and we will share your experiences while at the same time training our young people in your institutions. Thank you. Thank you, Excellency.